So, good morning to all. Before starting the class, let me know whether my voice is clear or not. So, whether my voice is clear or not. Okay. Alright. So, in the previous class, I was talking about the Article 169. I was talking about Article 169, which deals with creation or abolition. It deals with creation and abolition of legislative council. Creation and abolition of legislative council. Right? This is what we have discussed, and even I have discussed about election of members to both council as well as assembly. Right? So, how members are elected? How members are elected to assembly and the council. Even we have discussed about vacation of seat as well as disqualification of members. Alright. So, we have discussed vacation of seat and disqualification. Vacation of seat and disqualification. Disqualification of members. Alright. And along with this, we even discussed the individual and collective privileges. We have discussed individual and collective privileges. Alright. So, this is what we have discussed in the previous class. Alright. So, in previous class, these are the topics that we have covered. Alright. Okay. Now, coming to today's class, let me talk about the legislative business. That is how the legislature, legislature exercises control over the executive. So, one of the most important functions. So, one of the important functions of the legislature. One of the important functions of legislature . So, if you take this legislature, the important function of legislature is to exercise control. Alright. It is to exercise control. So, we have general controls, instruments of general controls and instruments of financial controls. Alright. So, we have instruments of general control and instruments of financial controls. Alright. So, already when I taught union legislature, manam parliament gurinchi maatladukunnappudu ivanni discuss chesina. I have discussed the instruments of general control, the instruments of financial control. Alright. So, once again it is a kind of revision for all those candidates who are listening for second time. Alright. So, malli meekosari revision laantidi idi. Alright. So, if you take the instruments of general controls, alright. So, out of all the instruments, what is the most important instrument? What are different instruments of general control? Now, I want you to give the answers. Mere answer cheppandi. Alright. What are different instruments of general control? What are different instruments of general control? Ramakrishna, Dharani,
రైట్. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ జనరల్ కంట్రోల్? అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటిది? అర్థం కాలేదు. The way in which the legislature will exercise the control. So how? Alright. So మీకు తెలియదు చెప్తున్నా, మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అంటున్నారు మీకు తెలియదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ పీపుల్ హ్యావ్ లిజన్. Alright. So if you take these different controls or different instruments available is questionnaire. ఒకటి questionnaire, రెండు zero hour. Right. I said that this is the most important topic. There won't be question paper. ఈ ఏరియా లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు, ఈ టాపిక్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. ఖచ్చితంగా ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, మెయిన్స్ కానివ్వండి, ఈ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. రైట్. సో we have questionnaire, zero hour, adjournment motion, no confidence motion, calling attention motion, డి తర్వాత ఈ రావాలి కదా, మర్చిపోయినా నేను. డిఈఎఫ్. రైట్. సెన్షూర్ మోషన్. సో దీస్ ఆర్ different instruments. These are different instruments of control. Questionnaire, zero hour, adjournment motion, no confidence motion, calling attention motion, censure motion. Right. So these are different instruments. Of control. Right. These are different instruments of control exercised by legislature. అది పార్లమెంట్ కానివ్వండి లేదా స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే. రైట్. ఇవే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. రైట్. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అంటే గవర్నమెంట్ని భయపెట్టించేది ఏదైనా ఉన్నది అనుకుంటే అది క్వశ్చనార్ అంటే గవర్నమెంట్కి భయం. రైట్. క్వశ్చనార్ అంటే గవర్నమెంట్ భయం. ఎందుకు అంటే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయలేదనుకోండి, అప్పుడేమవుద్ది? సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ రేస్డ్ బై మెంబర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్. ఎమ్మెల్యేస్ అడిగిన క్వశ్చన్స్కి గవర్నమెంట్ ఆన్సర్ చేయాలి. ఒకవేళ ఆన్సర్ చేయకపోతే వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్ ఆన్సర్డ్? గవర్నమెంట్ లెజిస్లేచర్కి ఆన్సర్ చెప్పాలి. గవర్నమెంట్ షుడ్ ఆన్సర్ ది లెజిస్లేచర్. చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ఎమ్మెల్యేస్, ఎమ్మెల్సీస్. రైట్. సో రిమెంబర్ it is what you call right. It is this questionnaire which is the most important instrument, because if questions are not answered, then definitely it is a ground for removing the government. That is, a no confidence motion can be introduced. If questions are not answered. Right, a no confidence motion can be introduced. All right. So this is what you should remember. All right. Questionnaire, and within this questionnaire we have right, three types of questions asked. Right. We have three types of questions which are asked under questionnaire. One is called as starred questions. Second one is unstarred questions. Unstarred questions and short notice questions. Starred questions, unstarred questions and short notice questions. So
these are different types of questions which are asked. These are different types of questions which are asked in the house. Alright, starred, unstarred and short notice questions. Alright, so it is starred questions. Starred questions means that the questions which are highlighted by a star mark. Alright, questions which are highlighted by a star mark. Alright, సో నార్మల్గా మనకున్న హ్యాబిటే మనకి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే రైట్ ఏం చేస్తాం మనము రైట్ వి విల్ యూజ్ అ స్టార్ రైట్ అది కూడా అంతే రైట్ స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్ మీన్స్ దోస్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ highlighted by a star mark. So these starred questions are answered. If you take these starred questions, they should be answered orally. Right? Oral answers ivali. Right? The ministers or the గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఎవరైనా సరే అది చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు ఏ మినిస్టర్ అయినా సరే ఓవరాల్గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి రైట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఓరల్ ఆన్సర్స్ అండ్ along with that if you take these starred questions there can be a supplementary questions there can be a supplementary questions that can be allowed right. So the members have the option of raising supplementary question అంటే మెయిన్ క్వశ్చనే కాకుండా ఒకవేళ మెంబర్స్ డిసాటిస్ఫై అయితే వాళ్ళు ఆ ఇష్యూకి సంబంధించి ఆర్ మినిస్టర్ ఇచ్చిన ఆన్సర్కి సంబంధించి సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ కూడా రేస్ చేసుకోవచ్చు రైట్. ఈవెన్ సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ కెన్ ఆల్సో బి రేస్డ్ రైట్. గుడ్ మార్నింగ్ జగదీష్ రైట్. సో even the members have the option of raising right the supplementary questions. All right, so this is about starred questions. All right, so starred questions are those questions which are highlighted by a star mark. They are answered orally and if required there can be a supplementary questions. All right, secondary questions you can ask again and again, you can raise different questions. Alright, that is what supplementary questions are. Alright, coming to unstarred questions. So unstarred questions are those questions which are not highlighted by any star mark. Unstarred questions are those questions which are not highlighted by any star mark. ఎలాంటి స్టార్ మార్క్ లేని క్వశ్చన్స్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అర్థం. స్టార్డ్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రైట్, అన్స్టార్డ్ అంటే unimportant. So these unstarred questions are answered in a written format. That is, written answers are given for unstarred questions. Alright, so starred questions are answered orally. Alright, unstarred questions are answered in a written format. Alright, so this is one thing. Coming to short notice questions, the questions which are in the form of notice given. Alright, so these short notice questions are given in the form of notice where the ministers are required to answer these questions within a period of 10 days. అంటే క్వశ్చన్ అడిగిన 10 days లోపు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, అండ్ దీస్ షార్ట్ నోటీస్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆన్సర్డ్ orally. Short notice questions are answered orally but no supplementary questions are allowed. For short notice questions right, no supplementary questions are allowed. So if you take these supplementary questions are allowed only for starred questions. Supplementary questions are allowed only for starred, but for unstarred and short notice questions there is no question, there is no way, there is no chance of asking supplementary questions. Alright, so this is what about different types of questions. These are different types of questions that can be asked. These are different types of questions that can be asked in the house. Alright, so out of all these questions the most important questions are starred questions. Alright, so it is these starred questions which makes the government to stand on its toes. Right, it is these starred questions which makes the government to stand on its toes.
Alright, so this is the this is what about what you call question hour. Next, coming to 0 hour. Alright, 0 hour. Alright, so if you take this 0 hour, so this 0 hour, if you take this 0 hour, so this 0 hour, alright, is allowed only after, it is allowed only after question hour. Question hour అయిపోయిన తర్వాతనే 0 hour అలో చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఓన్లీ ఆఫ్టర్ question hour. Alright, first thing. Alright, so in this 0 hour, the issues of national importance, issues of urgent issues of national importance, urgent issues of national importance are allowed to be raised. So those issues which are not mentioned in the business, those issues which are not scheduled in the business of the house, those issues which are not scheduled in the business of the house. Alright, so these are the conditions for raising the 0 hour. సో 0 అవర్లో ఏదైనా సరే, ఏ ఇష్యూ అయినా సరే, రైట్, ఇష్యూ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ అర్జెంట్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్. రైట్, సో అర్జెంట్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ సంబంధించిన ఏ ఇష్యూ అయినా సరే 0 అవర్లో రేస్ చేయొచ్చు. అంటే దట్ ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ నాట్ బీన్ ప్రయార్లీ షెడ్యూల్, అంటే మనకు సెషన్ ఆఫ్ ద హౌస్ స్టార్ట్ కాకముందే ద బిజినెస్ ఈజ్ క్లియర్లీ డిటర్మైన్డ్, ద షెడ్యూల్ ఈజ్ క్లియర్లీ డిటర్మైన్డ్. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ the house itself, the entire schedule of the house is determined. సో ఏ పాయింట్ డిస్కస్ చేయాలి, ఏ ఇష్యూస్ని డిస్కస్ చేయాలి, రైట్, ఎలాంటి డిబేట్ జరగాలి, సో ముందే మనకు షెడ్యూల్ జరిగిపోద్ది. ఓకేనా, సో అలాంటి షెడ్యూల్లో మెన్షన్ చేయని ఇష్యూస్ మాత్రమే 0 అవర్లో రేస్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, సో దోస్ ఇష్యూస్ which are not mentioned, those issues which are not mentioned in the schedule, right, it is that issues which can be raised in 0 hour. So any member of the house, right, can raise this what you call issues. Any member of the house can raise the issues. All right, but remember, right, the chair has discretion. All right, the chair has discretion. Alright, సో ఎవరైనా ఇష్యూని రేస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ 0 అవర్ కండక్ట్ చేయడము చేయకపోవడం అన్నది చైర్ ఇష్టం. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది చైర్. రైట్, 0 అవర్ కండక్ట్ చేయడము చేయకపోవడము అన్నది చైర్ ఇష్టము. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ కంపల్సరీ for the chair to start the 0 hour. Right, it is not always mandatory. It is not always mandatory for the chair. It is not always mandatory for the chair to raise this. It is not always compulsory for the chair to conduct 0 hour. Conducting of 0 hour అన్నది చైర్ ఇష్టం. సో ఇట్ ఈస్ అ డిస్క్రిషన్, ఆఫ్ ది చైర్. సో 0 అవర్ తప్పనిసరి కాదు, 0 అవర్ అనేది తప్పనిసరి కాదు. ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇంతకుముందు మీకు పార్లమెంట్ చెప్పినప్పుడు 0 అవర్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్, నార్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద రూల్స్ బుక్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. సో 0 అవర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిగార్డ్ యాజ్ Indian innovation. 0 hour is Indian innovation in parliamentary system. Parliamentary వ్యవస్థలోనే first time India has started this 0 hour. In which year? Can anyone of the class? In which year the concept of 0 hour? In which year the concept of 0 hour got started in India?
ఏ సంవత్సరంలో 0 అవర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది? ఇన్ విచ్ ఇయర్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ 0 అవర్ గాట్ స్టార్టెడ్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ 1962, right? Remember, the concept of 0 hour, the concept of 0 hour got started, the concept of 0 hour got started in 1962, right? It is regarded as Indian innovation. Good, Dharani. It is regarded as Indian innovation in parliamentary system of government, right? Alright, so this is about 0 hour. Alright, next coming to adjournment motion. So if you take this adjournment motion, right? Adjournment means halting the existing business of the house, right? So it is creating a delay, or it is what you call taking a break in the existing business of the house. Alright, so normally చెప్పాలంటే it is the chair who will adjourn the house. Alright, so in order to maintain order, ఎప్పుడైనా హౌస్లో ఆర్డర్ తప్పినప్పుడు, ఎప్పుడైనా హౌస్లో గందరగోళం స్టార్ట్ అయినప్పుడు, రైట్, ఏదన్నా గొడవ లాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా చైర్ విల్ అడ్జర్న్ ది హౌస్. రైట్, హీ కెన్ అడ్జర్న్ ది హౌస్ ఫర్ 10, 15, 20, 1 hour, 2 hours. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది చైర్. సో ఎంత కాలం వరకైనా చైర్ అన్నవాడు హీ కెన్ అడ్జర్న్ ది హౌస్. సో నార్మల్ ఇట్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ అ పవర్ ఆఫ్ ది చైర్. రైట్, ఇట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ ది చైర్ టు అడ్జర్న్ ది హౌస్. బట్ even members of the house they can raise adjournment motion so that the chair can halt the business, right? So that the chair can stop the existing business. అంటే చైరే కాకుండా మెంబర్స్ కూడా కోరవచ్చు, రైట్? సో members can request the chair to adjourn the house. So how members can request the chair? By passing the adjournment motion. So here it is by passing adjournment motion, the members of the house can request the chair to stop the existing business of the house. Alright? It is members of the house. It is members of the house, alright, who can demand, request కాదు, ఐఎమ్ సారీ, అది రిక్వెస్ట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ దే కెన్ డిమాండ్, మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ కెన్ డిమాండ్ టు అడ్జర్న్, alright, to adjourn the house. Alright, so how they can demand? By passing a motion, that is called as by passing adjournment motion. By passing the adjournment motion. Alright, so it is by passing adjournment motion, then the members can demand the chair to adjourn the house. So whenever an adjournment motion is passed, it is mandatory for the chair, to adjourn the house. ఖచ్చితంగా అడ్జర్న్ చేయాల్సిందే. ఎప్పుడైనా సరే ఒకవేళ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ పాస్ అయిన తర్వాత చైర్కి ఇంకో ఆప్షన్ ఉండదు. రైట్, చైర్ హ్యాస్ నో ఆప్షన్. ఖచ్చితంగా హౌస్ని అడ్జర్న్ చేయాల్సిందే. దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫర్ ది చైర్. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ ఈజ్. రైట్, సో అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్, రైట్, brings a halt. It stops the existing, what you call existing business of the house. The point here is ఒకసారి మనం కామన్ సెన్స్తో ఆలోచిస్తే అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ అనేది పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా? రైట్, అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ అనేది పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా?
ఎప్పుడు ఛాన్స్ ఉంటుంది? హౌస్లో రూలింగ్ పార్టీ మెంబర్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్. అర్జెంట్ మోషన్ అన్నది ఎప్పుడైతే హౌస్లో రైట్ రూలింగ్ పార్టీ మెంబర్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆ రోజు యాబ్సెంట్ కావచ్చు, రాకపోవచ్చు, టెంపరీ యాబ్సెంట్. రైట్ రైట్ అందరు కలిసి పాస్ చేయాలి. రూలింగ్ పార్టీ కాదు, అందరు కలిసి పాస్ చేయాలి. రైట్. రూలింగ్ పార్టీస్ ఉంటాయి, అపోజిషన్ పార్టీస్ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నా అంటే ఎలాంటి కండిషన్స్లో అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్. చిన్న చిన్న లాజిక్ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు. రైట్. ఎన్డీఏ, if you take this NDA has almost all 303 seats in what you call Lok Sabha. Think that there are 303 seats in Lok Sabha. And if you take opposition, they have 239 or 240. I think that they have 240, I think. 240. ఇది స్ట్రెంగ్త్. ఆ రోజు హౌస్లో అంటే ఏ రోజైతే అర్జెంట్ మోషన్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయిందో ఆ రోజులో థింక్ దట్ రైట్ ఫ్రమ్ రూలింగ్ పార్టీ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 100 మెంబర్స్ ఇన్ లోక్సభ. అపోజిషన్ పార్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దెర్ ఆర్ 130 ఇన్ లోక్సభ. అంటే ఎలక్ట్ అయిన అందరూ ఎంపీస్ హౌస్ అటెండ్ కాలేదు ఆ రోజు. అంటే ఏ రోజైతే అర్జెంట్ మోషన్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయిందో ఆ రోజు 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. రైట్. అపోజిషన్ పార్టీ నుంచి 130 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎవరి మాట నెగ్గుతుంది? రూలింగ్ పార్టీ మాట నెగ్గుతుందా లేకపోతే అపోజిషన్ పార్టీ మాట నెగ్గుతుందా? రైట్. హూ విల్ డామినేట్? రైట్. ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ అపోజిషన్ పార్టీ. ఇన్ దిస్ కండిషన్ ఇట్ ఈస్ అపోజిషన్ పార్టీ దట్ డామినేట్స్. రైట్. దట్ మీన్స్ వాట్? హియర్ there is an every chance right, there is an every chance where right the opposition parties can demand for adjournment motion and there can be voting. Now here another issue is whenever there is a demand for adjournment motion, will it be allowed in the house without the permission of the chair? చైర్ పర్మిషన్ లేకుండా అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ అన్నది ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుందా లేదా? ఇంకొక లాజిక్, వితౌట్ ది పర్మిషన్. వాట్ అబౌట్ ద వన్ హూ ఇస్ ఇన్ ఆన్లైన్? యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఆన్సర్స్. రైట్. ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు రైట్ ఆన్సర్స్ చెయ్యండి. రైట్. సో think that without the permission of the chair permission lekunda, without the permission of the chair, can there be adjournment motion introduced? Yes or no? No. Right. So without the permission of chair, adjournment motions cannot be introduced. That is inkoka logic. That means chair normally will not accept, because chair enduku accept cheyadu? Because chair belongs to ruling party. రైట్. చైర్ నార్మల్లీ బిలాంగ్స్ టు రూలింగ్ పార్టీ. చైర్ రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి బేసికల్గా దే వోంట్ యాక్సెప్ట్ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ బికాస్ దిస్ చైర్ నార్మల్లీ బిలాంగ్స్ టు what you call ruling party. That is the reason why adjournment motions are not allowed. In case adjournment motion is allowed, think that chair has allowed adjournment motion and adjournment motion is passed. ఒకవేళ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ యాక్సెప్ట్ చేసి పాస్ అయ్యి ఉంటే రైట్, ఒకవేళ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ యాక్సెప్ట్ చేసి పాస్ అయ్యి ఉంటే దాని అర్థం ఏంటిది? ఇట్ మీన్స్ దట్ రూలింగ్ పార్టీ ఇంపార్టెన్స్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ and the importance of opposition parties have increased, right? So in case of accepting this adjournment motion, if adjournment motions are accepted, right, in case పొరపాటున adjournment motion కనుక యాక్సెప్ట్ అయ్యి ఉంటే రైట్, ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ లీడ్ టు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. ఇట్ ఈస్ అ గ్రౌండ్ ఫర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ no confidence motion. Because right, what does it means?
What does it mean? It means that right, ruling party has less importance when compared to the opposition parties. Right? అడ్జర్మెంట్ మోషన్ యాక్సెప్ట్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటిది? రూలింగ్ పార్టీ ఇంపార్టెన్స్ తగ్గడం అని అర్థం, రైట్, తగ్గిపోవడం అర్థం, రైట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై రైట్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్. అర్థం కాలేదు, మీకు క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. అవును, సైన్డ్ అడ్జస్ట్మెంట్ వేరు, ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ వేరు, ఓకేనా. అది కంప్లీట్గా ఆపేయడం, అది ఓన్లీ స్పీకర్ హ్యాస్ దట్ పవర్. ఇక్కడ ఎవరికి లేదు, అడ్జస్ట్మెంట్ పవర్ ఎవరికి ఉండదు, రైట్. ఇక్కడ కూడా ఈవెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ రైట్ స్పీకర్ విల్ టేక్ ద డెసిషన్. దో మెంబర్స్ డిమాండ్ చేసినా సరే అడ్జస్ట్మెంట్ మోషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, దాన్ని పాస్ చేయడం అనేది స్పీకర్ ఇష్టం. స్పీకర్ అలో చేస్తేనే, చైర్ అలో చేస్తేనే వాట్ యు కాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ మోషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది. రిమెంబర్, దీస్ అడ్జస్ట్మెంట్ మోషన్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఓన్లీ ఇన్ అసెంబ్లీ. ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ ఓన్లీ ఇన్ అసెంబ్లీ, రైట్. So this is what about adjournment motion. Now coming to no confidence motion. So if you take this no confidence motion, another important instrument, it is no confidence motion. Alright. So this no confidence motion is introduced only in assembly. It is allowed only in assembly. And to introduce a no confidence motion, it requires the support of 50 members, right. So to introduce this no confidence motion, ante no confidence motion introduce cheyali ante tappanisariga 50 members support kavali. Without the support of 50 members, this no confidence motions cannot be introduced. Without the support of 50 members, no confidence motions cannot be introduced, right. This is another point. So introduction of no confidence motions requires the support of 50 members. So without the support of 50 members, it is not possible to introduce no confidence motion, right. So ఖచ్చితంగా, right, it is mandatory for the chair to accept no confidence motion if it is supported by 50 members. If there is no support of 50 members, ఒకవేళ 50 members support లేదనుకోండి, యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్. If there is no support of 50 members, it is not mandatory for the chair to accept the no confidence motion, alright. So no confidence motions can be introduced, right, in the house only with the support of 50 members. If there is no support of 50 members, these no confidence motions are not allowed, alright. So this is about what you call no confidence motion, and the majority that is required to pass a no confidence motion is simple majority. The majority that is required to pass a no confidence motion is simple majority, alright. So this is the majority that is required, alright. The majority that is required to pass a no confidence motion is simple majority. చెప్పండి. అవును, ఎక్కడున్నారు? ఆపోజిట్లో మన ఆపోజిట్ బిల్డింగ్, కొబ్బరి బొండాలు ఉంది కదా, ఆ బిల్డింగ్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్. సో
So if you take this no confidence motion, right? So no confidence motion requires, right, it is passed by simple majority. It is passed by simple majority. Think if no confidence motion is passed, what happens if no confidence motion is passed? What happens? What happens if no confidence motion is passed? What will be the impact? What will be the impact of passing no confidence motion? What is the impact of passing no confidence motion? Alright. So in case if no confidence motion is passed, if no confidence motion is passed, it will lead to removal of government. In case if no confidence motion is passed, it will lead to removal of government. It will lead to removal of government. Right? So without passing no confidence motion, alright, without passing no confidence motion, the government cannot be removed. Who has the ultimate power of removing the government? Alright, no confidence motion pass కాకుండా, అవిశ్వాస తీర్మానం పాస్ కాకుండా గవర్నమెంట్ని తీసేసే అధికారం లేదు. సో అల్టిమేట్గా గవర్నమెంట్ని తీసేసే అధికారం ఎవరికి ఉంది? Who has the power to remove the government? No confidence motion పాస్ కాకుండా గవర్నమెంట్ని తీయడానికి వీలు లేదు. రైట్. సో గవర్నమెంట్ని తీసేసే అధికారం ఎవరికి ఉంది? డిస్మిస్ చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంది? It is governor. Right? It is governor. So governor has the ultimate power. Governor has ultimate power of removing the state governments. Alright. So this is one thing. Next. Alright. So coming to what you call censure motion. If you take this censure motion, the purpose of censure motion is to remove the government. It is to remove the minister. That is, whenever the members of the legislature, if the house is not satisfied, with the working of government, then particularly with the working of a minister, right, an individual minister can be removed. An individual minister can be removed only by passing. An individual minister can be removed only by passing censure motion. The purpose of censure motion. The purpose of censure motion is to remove the individual ministers. So members can introduce a motion. Members can introduce a motion against the minister. ఒక మినిస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చినప్పుడు, మినిస్టర్ ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ నచ్చినప్పుడు, మినిస్టర్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పనిపించినప్పుడు, రైట్, ఇలాంటి కండిషన్స్లో రైట్, ఎమ్మెల్యేస్ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ అ మోషన్ అగేన్స్ట్ దట్ వాట్ యు కాల్ మినిస్టర్. ఇఫ్ దట్ మోషన్ ఈస్ పాస్డ్, ద మినిస్టర్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్. అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ రిమూవ్డ్ బై గవర్నర్. రైట్. సో అంటే ఖచ్చితంగా రిమూవ్ చేయాల్సిందే. సెన్షూరింగ్ మీన్స్ రిమూవింగ్. రైట్. Censuring means it is removing. Right. So the members of the government, they can be removed by using this censure motions. Alright. Next, coming to calling attention motions. So if you take this calling attention motion, if you take calling attention motion, this calling attention motion, alright, was first used in 1954. So though it is mentioned in rules of parliament, it came to existence from 1954.
the purpose of this calling attention motion, the purpose of calling attention motion is, the purpose of calling attention motion is, alright, is to discuss issues of national importance, discussing the issues of issues of state importance. We are talking about state legislature, it is issues of state importance. So state ki sambandhinchina edaina issues, right, they can be discussed in calling attention motion, they can be discussed in calling attention motion. Alright, issues of state importance, issues of state importance. Alright, so those issues which are priorly mentioned in the schedule, which are priorly mentioned in schedule of the house. Alright, calling attention issue, calling attention motions lo it is issues of state importance which are mentioned in the schedule, and if you take 0 are which are not mentioned in the schedule. Alright, in 0 are those issues which are not mentioned in schedule. Alright, so these are different instruments, these are different instruments of control exercised by state legislature. Alright, so these are different instruments of control exercised by state legislature. Okay, alright, instrument of controls exercised by state legislature. Okay, take down a question, take down a question. Discuss how the state legislature, discuss how the state legislature will exercise, discuss how the state legislature will exercise control over, discuss how the state legislature will exercise control over, will exercise control over state executive. Discuss how the state legislature exercises control over state executive. Alright, so this is the question. Alright, so next we move on to financial controls exercised by state legislature. Alright, so how financial controls are exercised. How financial controls are exercised by state legislature. Alright, so if you take these financial controls, these financial controls, they are in the form of, these financial controls, they are in the form of budget, second one money bills, third one and financial bills, and even there are different types of grants, even there are different types of grants. Right, so let me talk about the procedure for passing budget in the state legislature. Let me explain. So remember, right here if you take this budget, so I'll just give the brief outlines because already I have discussed these issues, right, when I taught parliament చెప్పినప్పుడు ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్గా మజాక్ చెప్పిన కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ మై స్పీడ్, దట్ ఈస్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్రీఫ్ వాట్ యు కాల్ alright, I will give a brief description. Alright, say if you take this budgets, Article 199, Article 200, Article 201, 202. It is Article 202 of Indian Constitution.
It is Article 202 of Indian Constitution that deals with the budgets of the states. Right? So let me check once because I am not sure. It is Article 202. It is Article 202 of Indian Constitution that deals with the budget of the state, right, which is called as annual financial statement, right. It is called as annual financial statement, right. Article 202 of Constitution, right, which deals with budget of the state, right, budget of state. So it is introduced, right, the budgets of the states are introduced, right, only on the recommendations of governor. So without the recommendation of governor, budgets cannot be introduced, and they are introduced only in assembly. Budgets are introduced in assembly, right. So the introduction will be in assembly, whereas, right, coming to the next stage, it is general discussions. It is general discussion, all right. It is general discussion, all right, where this general discussion can be allowed both in assembly as well as in council, all right. The general discussion can be allowed. The general discussion can be allowed both in assembly as well as councils, all right. All right. So this is another point, general discussion. The next is voting of demands. The next stage is voting of demands. Voting of demands. And it is during this stage, cut motions can be introduced. During the stage of voting of demands, cut motions can be introduced. Alright. So, how many types of cut motions do we have? How many types of cut motions do we have? ఎన్ని రకాల కట్ మోషన్స్ ఉన్నాయి? రామకృష్ణ, నీలవేణి, ధరణి, మన శశిధర్ రెడ్డి కనబడతలేడు, రాలేదా క్లాస్కి? జగదీష్, రైట్. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కట్ మోషన్స్, రైట్? వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కట్ మోషన్స్? ఓకే, దెర్ ఆర్ 3 types of కట్ మోషన్స్ కదా. వాట్ ఆర్ దట్ 3 types of కట్ మోషన్స్? వాట్ ఆర్ దట్ 3 types of కట్ మోషన్స్? Right. So we have policy cut motion, economy cut motion, token cut motion. Policy cut motion, economy cut motion, and token cut motion. Alright. So these are 3 different types of cut motions: policy cut motion, economy cut motion, and token cut motions. These are 3 different types of cut motions. These are 3 different types of cut motions, right, which are available, right. The purpose of cut motions is to reduce the expenditure, cut down the budget. అడిగినంత ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఈవెన్ మన ఇంట్లో కూడా అంతే కదా, అడిగినంత ఇవ్వరు కదా, కట్ చేస్తారా లేదా? ఇక్కడ కూడా అంతే, గవర్నమెంట్ అడిగినంత డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్. లెజిస్లేచర్ కెన్ కట్ డౌన్ ది expenditure, alright. ఒకవేళ అలాంటి కట్స్ చేయాలనుకుంటే, so we have this cut motions. So these cut motions are introduced during the stage of voting of demands, alright. These are 3 different types of cut motions, alright. The members and the speaker. So members can raise these cut motions. Members can raise the cut motions. There will be voting, and based upon voting, the cuts will be introduced. All right. This is voting of demands. Next one, the next stage is passing of appropriation bill. The passing of appropriation bill. All right. So in appropriation bill, there are 2 types of expenditures mentioned. All right. In appropriation bill, we have 2 types of expenditures. One is charged upon expenditure, and the other one is made from expenditure. So charged upon expenditure of consolidated fund of the state, consolidated fund of state,
right? So every expenditure of the government, every expenditure of the state government, they are made from consolidated fund of the state, right? It is consolidated fund of the state. అంటే consolidated fund of state will act as exchequer. Consolidated fund of state will act as exchequer. So this is the exchequer of the government, right? ఖజానా, గవర్నమెంట్ ట్రెజరీ. సో గవర్నమెంట్ ఖజానా నుంచి డబ్బులు తీయాలి అంటే అప్రాప్రియేషన్ బిల్ పాస్ కావాలి, రైట్? సో దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ కాల్డ్ యాజ్ charged upon expenditure and the other one is made from expenditure. So please go through previous classes about this charged upon expenditure and made from expenditure, right? So I have clearly mentioned about what is this charged upon expenditure and made from expenditure. ఇంత ముందు క్లాసెస్లో ఇవన్నీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నాను, రైట్? You can just follow, you can just go through this different types of expenditures, all right? So this is about what you call all right. So these are two types of expenditure. So the next stage in passing of budget is passing of finance bills, that is taxation bills, right? So these are different stages in passing of budget in the state legislature. These are different stages. These are different stages in passing of budget in the state legislature, right? So let me explain the three funds. ఇంతకుముందు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, నేను గుర్తు చేయమని చెప్పిన. Of course రామకృష్ణ గుర్తు చేసింది కానీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ త్రీ ఫండ్స్. వాట్ ఈస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, what is consolidated fund of India, what is what you call contingency fund, what is public accounts of India, alright? So we have these three funds both in center as well as states, alright? So we have both these three funds in center as well as states. సెంటర్కి సపరేట్గా ఉంటుంది, స్టేట్స్కి సపరేట్ ఉంది. అంటే సెంటర్కి తనకంటూ సపరేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అలానే ప్రతి స్టేట్కి ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్, కంటింజెన్సీ ఫండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ public accounts of that respective states, alright? So what is consolidated fund of India? What is this consolidated fund? What does it contains? What does it contains? అసలు consolidated fund of అసలు consolidated fund లో ఏముంటుంది? What consolidated fund consists of? What is there in that consolidated fund? Alright, can anyone in the class, can anyone guess? Any guess? Alright, okay then. Alright, if you take this consolidated fund, it includes all the revenues received by Government of India. It simply includes all the revenues received, all the borrowings made by governments or by states. Okay na? Ante మీరు ఈ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకుంటే, ఇఫ్ టేక్ దిస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ద రెవెన్యూస్, దట్ ఈస్ రెవెన్యూస్ రిసీవ్డ్ బై ట్యాక్సెస్, రైట్? బారోయింగ్స్ మేడ్, గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చుకున్న అప్పులు, రైట్? గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్ రిసీవ్డ్ బై గవర్నమెంట్కి వచ్చిన గ్రాంట్స్, గవర్నమెంట్కి వచ్చిన రెవెన్యూ, గవర్నమెంట్కి వచ్చిన అప్పులు, గవర్నమెంట్కి వచ్చిన గ్రాంట్స్. నార్మల్లీ దీస్ ఆర్ క్రెడిటెడ్ టు వాట్ యు కాల్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్, రైట్? అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ దిస్ consolidated fund is met only after passing appropriation bill, right? సో గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అయినా సరే అది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మాత్రమే
చేయబడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్. ఎవ్రీ ఎక్స్పెండిచర్ is made from consolidated fund. Okay, right? And this expenditure is made only after passing appropriation bill. That means what? Without passing appropriation bill, no money can be withdrawn, no money can be appropriated, right, from consolidated fund. So right, so that means who should pass this appropriation bill? అప్రాపరేషన్ బిల్ పాస్ కాకుండా ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోవడానికి వీలు లేదని చెప్తున్నాము. ఓకేనా? అసలు ఈ అప్రాపరేషన్ బిల్ని ఎవరు పాస్ చేయాలి? రైట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూనియన్ ఇట్ ఈస్ పార్లమెంట్. అంటే అర్థం ఏంటిది? హూ ఈజ్ ది గార్డియన్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్, వెదర్ గవర్నమెంటా లెజిస్లేచరా? Who is the guardian of this consolidated fund? These were the questions asked previously in exam. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ఎగ్జామ్లో. రైట్, ఇట్ ఈస్ లెజిస్లేచర్. It is the legislature which acts as a guardian. Legislature is the guardian of what you call consolidated fund. legislature permission లేకుండా ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. So this consolidated fund is used to meet all the expenditure requirements of the governments. Government ki ye expenditure requirement unna indulo nunche. Am I clear to you? What about the response? అర్థమైందా లేదా? The one who are online waiting for your response. మీరు రెస్పాన్స్ ఇస్తేగా నేను క్లాస్ ముందుకెళ్ళలేను. రైట్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్. Coming to contingency fund of India. Next, coming to contingency fund. If you take contingency fund, this contingency fund, right, the purpose of this fund is to meet any unforeseen contingent situation. The purpose of this contingent fund is to meet any unforeseen situations. Contingency antene adi. Right, what do you mean by contingency? ఏదైనా విపత్తు, అనుకోని ప్రమాదము, అనుకోని విపత్తు. It can be any kind of unforeseen situation. It is any kind of unforeseen situations. Right, so that is what meant by contingency. Alright, so this contingency fund is kept under President of India. It is the President of India who is the guardian of this contingency fund. Alright, so this contingency fund is placed under President of India. So President of India, and on behalf of President, it is Secretary of Finance Ministry. On behalf of President, it is Secretary of Finance Ministry. Secretary of Finance Ministry who will operate this fund. Alright, on behalf of President of India, alright, on behalf of President of India, it is Secretary of Finance, right? Secretary to the Ministry of Finance who will operate this fund to meet any kind of unforeseen situation. Alright, and according to Contingency Fund of India Act, alright, we have Contingency Fund of India Act 1951. Contingency Fund of India Act 1951. Alright, according to this Contingency Fund of India Act,
10% of budget is allotted to contingency fund. Out of the total budget estimates, 10% is reserved for contingent situations, right? 10% is meant for meeting any kind of contingency. But though it is placed under President of India, every expenditure made from contingency fund of India, it is subjected for discussions in Parliament. So Parliament can raise questions on the money spent from contingency fund of India. That means there is still a parliamentary scrutiny. There is still a parliamentary scrutiny. It is 1951. I am sure it is 1951. Alright. So still I remember my notes. Alright. Alright. So it is 10%. It is 10% of the budget which is normally earmarked for contingency fund, and every such money it is used. But let me check once, because that even I may be wrong. Alright. Because alright, so even the money that is spent from contingency fund is subjected to questioning. So there can be questioning on this contingency fund. Okay, so this is about contingency fund. Next. Next, coming to public accounts of India, right? Even public accounts of India is kept under the control of Parliament. So Parliament is the guardian of public accounts of India, so which contains money that is received, right, from other sources, from the sources other than consolidated fund of India. Right? If you take public accounts of India, it contains money, right? It contains money from the sources other than consolidated fund of India, other than consolidated fund of India, other than the consolidated fund of India, right? So this is the source of money. Elantiva savings, interest, all right? So non-tax revenues, all right? So it comes under, it is this kind of money. Ante consolidated fund of India ku Indialo ranivi, consolidated fund ki chendanivi. It is these kind of things which are mentioned in, which comes under, all right, what you call public accounts of India, all right? So these are three types of funds. So Article 265 deals with consolidated fund of India. Article 266 deals with what you call contingency fund of India. Article 267 it deals with public accounts of India. All right. So it is very, very important. Remember Article 265. All right. It is very important to remember Article 265. Just I'm sorry, it is Article 266. I'm really sorry, it is Article 266. Right, it is Article 266 that deals with consolidated fund of India. Article 266 deals with consolidated fund as well as public accounts of India, whereas Article 267 deals with contingency fund of India. Right. So Article 266 deals with both consolidated fund of India as well as public accounts of India. Article 267 deals with contingency fund of India, right?
So you are required to remember, it is mandatory. It is mandatory to remember both Article 266 as well as Article 267. It is mandatory to remember these articles. Alright. So this is about passing of budget in the state legislature. Next, coming to passing of money bills in the state legislature. Passing of money bills. Alright. So money bills of the state, it is mentioned in Article 199. It is Article 199 that deals with the money bills in the state. Alright. So normally imposition, alteration, remission, abolition of taxes, right, guardian, appropriation of money, withdrawal of money, right, crediting of money into the consolidated fund of the state, consolidated fund of the state, appropriation of money from contingency fund of the state, contingency fund of the state, then right, guardian and appropriation of money from public accounts of the state, right. So these are the different subjects. These are the subjects which are mentioned in Article 99. So any bill which only deals with these provisions, any bill which only deals with these provisions will be called as money bills of the state. So same to same as that of money bills of union. Same to same as that of money bills of the union. Alright. So if it contains only these provisions, it is called as money bills. Alright. So if you take these money bills are introduced only on the prior recommendation of governor. Alright. Prior recommendation of governor. Alright. So without the recommendation of governor, the money bills cannot be introduced. Without the recommendation of governor, money bills cannot be introduced. Alright. So these money bills are introduced only in legislative assembly. These money bills are introduced only in legislative assembly. Alright. This is another condition. Money bills are introduced only in assembly. Prior recommendation of governor అంటే ఏంటిది అది ప్రయర్ రికమెండేషన్. ఫస్ట్ పాయింట్ నువ్వు అడిగేది ట్యాక్సెస్, రైట్. సో ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ money bills are introduced only on prior recommendation of governor. So without the recommendation of governor, the money bills cannot be introduced. They are introduced only in assembly, and the majority that is required to pass a money bill is, what is the majority required to pass money bills in parliament? Correct. Alright, if you take these money bills is clearly mentioned and it is defined in constitution. Shashidhar, right, there is a clear definition of money bills in constitution, both in Article 110 as well as Article 199. Alright. So any bill that only deals with the provisions of Article 110 or Article 199 will be called as money bills. They are called as money bills. Okay. So what is the majority required to pass a money bill? I am expecting from an answer from you. What about the answers from online students? So it is special majority. The majority that is required to pass a money bill is special majority. It is by
special majority. So what do you mean by this special majority? Special majority means it is two-thirds of members present and voting. Two-thirds of members present and voting such that 50% are present. 50% are present in the house, right? So this is the majority that is required, not simple majority, it is special majority. It is two-thirds majority for passing the money bills, right? For passing money bills, it requires special majority. Okay. So this is the majority that is required. Alright. Now after passing in assembly, it will be sent to council. Alright. After passing in assembly, it will be sent to council. So those states having councils, because అన్ని స్టేట్స్కి కౌన్సిల్ లేదు ఇండియాలో. ఆల్ ద స్టేట్స్ డోంట్ హ్యావ్ కౌన్సిల్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ few states. It is only 6 states in India have council. So after passing in the assembly, it is sent to council. Right? So what is the role of council? So if you take the role of council with respect to money bills. So if you take this role of council, alright, council can accept the money bills. Alright, second one, whether council can reject a money bill. No, councils cannot reject a money bill. Councils cannot reject a money bill. Third one is, alright, council can withhold a money bill. So for how many days a council can withhold a money bill? For how many days a council can withhold a money bill? For how many days Rajya Sabha can withhold a money bill? It is for 14 days. In case of money bills, it is 14 days. Alright? Money bills kaite 14 days. Alright? It can withhold a money bill for 14 days. And after expiry of 14 days tarvata, after expiry of 14 days, the money bill is deemed to be passed. Right? The money bill is deemed to be passed. As passed by state legislature, as passed by assembly. అసెంబ్లీ ఎలాగైతే పాస్ చేసిందో అలానే పాస్ చేసినట్టుగా అనుకోవచ్చు. ద మనీ బిల్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్. యాజ్ పాస్డ్ బై అసెంబ్లీ. ఆల్రైట్. సో దిస్ ఈజ్ about role of council with respect to money bills. Right? So now if you take this, when we compare role of council with Rajya Sabha, is there any difference between Rajya Sabha and council? Is there any difference between Rajya Sabha and council with respect to money bills? Money bills కి సంబంధించినంత వరకు రాజ్య సభ మరియు కౌన్సిల్స్ మధ్యన ఏమైనా తేడా ఉందా? Is there any difference between Rajya Sabha and the councils? Answer is there is no difference. Between the role of Rajya Sabha and the role of council. It is same. There is no difference.
It is the same role. It is the same role. There is no difference between the role of Rajya Sabha and the role of council with respect to money bills. Alright. So this is about what you call passage of money bills in the state legislature. This is about passage of money bills in the state legislature. Alright. Now coming to passage of if you take passage of financial bills, all right. So now we can see in case of financial bills there is a change. In case of financial bills there is a change between what you call change between parliament and state legislature, particularly the role of Rajya Sabha and councils. మనీ బిల్స్లో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు, కానీ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్లో మాత్రం చాలా చేంజ్ ఉంది. సో అందుకనే యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్, రైట్. సో ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్, టైప్ 1 ఫైనాన్షియల్ బిల్స్, ఇఫ్ యు టేక్ టైప్ 1 ఫైనాన్షియల్ బిల్స్, if the money bill is passed by simple majority in the lower house, then it will be money bills are passed by special majority, not simple majority. Shashidhar, in the lower house, that is in Lok Sabha, it is passed by special majority and it is passed by what you call no, absolutely wrong. If it is passed by simple majority, then it won't be called as money bills. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. If it is passed by simple majority, it won't be called as money bills. It is finance bills. It is financial bills under Article 117. Right? మీరు ఎక్కడైనా చదువు ఉంటే అది పూర్తిగా తప్పు. Money bills requires a special majority, that is a majority of 2/3 of members present and voting such that 50% are present in the house. Alright. So if you take these type 1 finance bills, they are introduced on the prior recommendation of governor. They are introduced on the prior recommendation of governor. They are introduced only in assembly. Alright. And they are, see, normal voting ante entidi, there will be general discussion, there will be detailed discussion, then there will be voting. Already ఇవన్నీ మనం రోజు చెప్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి వీటిని స్కిప్ చేస్తున్నా. There won't be any voting without discussions. Normally everything, for every bill there will be general discussion, there will be detailed discussion and there will be voting. అదే మీకు లక్ష్మీకాంత్ ప్రకారం ఫస్ట్ రీడింగ్, సెకండ్ రీడింగ్ అండ్ థర్డ్ రీడింగ్. థర్డ్ రీడింగ్ అంటే ఓటింగ్. రైట్. సో if you take these bills, if you take this what you call type 1 finance bills, they are introduced only on the prior recommendation of governor, right. They are introduced only in assembly and the majority that is required to pass them is simple majority. The majority that is required to pass them is simple majority. Alright. So after passing in what you call assembly, they are sent to councils. Alright. After passing in assembly, they are sent to councils. అసెంబ్లీలో పాస్ అయిన తర్వాత కౌన్సిల్లోకి పంపిస్తారు. వాట్ కౌన్సిల్ కెన్ డూ? కౌన్సిల్ కెన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇబ్బంది ఏం లేదు. కౌన్సిల్ కెన్ రిజెక్ట్ ఛాన్స్ ఉంది. కౌన్సిల్ కెన్ రిజెక్ట్ ది ఫైనాన్షియల్ బిల్స్. రైట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిజెక్షన్, కౌన్సిల్ రిజెక్ట్ చేసినా సరే, ఈవెన్ ఇఫ్ కౌన్సిల్ రిజెక్ట్స్ అ ఫైనాన్షియల్ బిల్, ద ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్ యాజ్ పాస్డ్ బై లెజిస్లేచర్. అంటే కౌన్సిల్ రిజెక్ట్ చేసినా సరే రైట్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ పాస్ అయిపోతుంది. రైట్. ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా, కౌన్సిల్ ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా, ద బిల్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్. ద బిల్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్ యాజ్ పాస్డ్ బై వాట్ యు కాల్ దిస్ assembly. Alright. This is normally one thing. Third condition, withholding.
Third condition is withholding. In case of withholding by council, after the expiry of 3 months, మూడు నెలల తర్వాత again there will be a journey of the bill from assembly to the council. The same financial bill, after 3 months there will be second journey of the bill from assembly to council. Alright, గుర్తుపెట్టుకోండి చేంజ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కౌన్సిల్, ఒకవేళ కౌన్సిల్ ఒక ఫైనాన్షియల్ బిల్ని విత్హోల్డ్ చేసుకుంటే, రైట్, దాని అవుట్కమ్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 3 months there will be second journey of the bill from assembly to the council. So in this second journey, what council can do? Council can accept, ఇబ్బంది లేదు. Council can reject, అయినా సరే the bill is due to pass. Alright, council even the second journey it can withhold a bill. Second journey lo kuda council can withhold a financial bill. In the second journey of the bill, the council can withhold for 1 month. It is for 1 month. Alright, in the second journey of the bill, the council can withhold a bill for 1 month. After 1 month, the bill is due to be passed as passed by assembly. అంటే సెకండ్ జర్నీలో కూడా కౌన్సిల్ ఒక నెల రోజుల వరకు విత్హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ నెల రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ద బిల్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్ యాజ్ పాస్డ్ బై అసెంబ్లీ. అంటే దట్ మీన్స్ వాట్? ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ద బిల్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్. కౌన్సిల్ వద్దన్నా అవునన్నా పాస్ అయిపోతుంది. కాకపోతే ఏంటిది? టైం డిలే. రైట్, 3+ ఫస్ట్ జర్నీలో 3 months, సెకండ్ జర్నీలో 1 month, రైట్, టోటల్గా 4 months డిలే అవుతుంది. అంతే తప్పించి ఇంకేం జరగదు. రైట్, కౌన్సిల్ ఒప్పుకోకపోయినా ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ అన్నవి పాస్ అవుతాయి. ద ఓన్లీ కండిషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు అ టైమ్ డిలే ఆఫ్ 4 months. రైట్, దట్ మీన్స్ there is no question of joint session in state legislature. Joint session is exclusively available only for parliament. Joint session is exclusively available for parliament, not for state legislature. Right, joint session under article 108, అది ఇప్పుడు చెప్పాను, మీ తర్వాత చెప్తాను. రైట్, సో if you take this article 108 deals with joint session which is available for parliament but not for state legislature. Okay, so that is about, so this is about a joint sessions. Right, so state legislature లో జాయింట్ సెషన్ అన్న ప్రసక్తే రాదు. రైట్, ఎందుకు రాదంటే కౌన్సిల్ అవునన్నా కాదన్నా ఒప్పుకోకపోయినా ద బిల్స్ ఆర్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్ యాజ్ పాస్డ్ బై అసెంబ్లీ. రైట్, ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్? ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ పాసింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ బిల్స్ ఆర్ నాట్? Am I clear about passing of finance bills or not? The one who are online, just please do respond. Okay then. So right, I'll take a break of 10 minutes now and we will meet again after 10 minutes. Right, so don't run away, wait for 10 minutes.
So this is about what you call type 1 financial bills. Coming to type 2 financial bills. Coming to type 2 financial bills. So if you take this type 2 financial bills, if you take type 2 financial bills, these are the bills, right? These are the bills which can be introduced in either assembly or in council, right? They can be introduced. They can be introduced either in assembly or in council. They can be introduced either in assembly or in councils, alright? So this is one thing, alright? So let me take the case, the bills which are introduced in assembly first. The bills which are introduced in assembly first, alright? So remember, it is the same procedure even for ordinary bills, right? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నానో అదే ప్రొసీజర్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ ఫర్ ఆర్డినరీ బిల్స్. ఇట్ ఈస్ ది సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇట్ ఈస్ సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఆర్డినరీ బిల్స్, రైట్? So same procedure is followed for ordinary bills also, right? Think that, imagine the bills which are introduced in assembly, right? Here, remember here, no prior permission of governor is required in case of finance bills, right? No prior, in case of type 2 finance bills, in case of type 2 finance bills, no prior permission of the governor is required for their introduction, right? But ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్రయర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు, కానీ ప్రెసిడెంట్ సంతకం పెట్టేలోపు ఎప్పుడైనా సరే బిఫోర్ గివింగ్ ది అసెంట్ ఆఫ్ గవర్నర్, బిఫోర్ గివింగ్ దిస్ అసెంట్ గవర్నర్ కెన్ రికమెండ్ ది బిల్. సో గవర్నర్స్ రికమెండేషన్ ఈజ్ నెసెసరీ. గవర్నర్స్ రికమెండేషన్ ఈజ్ నెసెసరీ బిఫోర్ గివింగ్ హిస్ అసెంట్ ఎట్ ఎనీ స్టేజ్, రైట్? సంతకం పెట్టేలోపు ఎప్పుడైనా సరే, సంతకం పెట్టేలోపు ఎప్పుడైనా సరే గవర్నర్ కెన్ రికమెండ్ హిస్
recommend the bill, right? That is the condition. So no prior recommendation is essential. No prior recommendation is required. No prior recommendation is required. Okay, one thing. So governor recommendation is essential, right, before giving the assent. Before giving of assent, right? So governor's recommendations is essential at any stage before giving of the assent, right? Alright, so that is one point. So this is the introduction of type 2 finance bills. Next, after introduction, there will be general discussion, there will be detailed discussion, and there will be voting. Alright, so there will be general discussion, there will be detailed discussion as well as voting. And the majority that is required to pass a type 2 finance bill is simple majority. It requires simple majority. The majority that is required to pass a type 2 finance bill is simple majority. They are passed by simple majority. Alright. So this is another point. They are passed by simple majority. Okay. After passing in first, that is after passing in the assembly, they are sent to the council. Right. After passing in assembly, these type 2 finance bills are sent to council. Right. They are sent to council. So if you take the role of council, the council can accept the bill, that is by passing the bill, council can so the council can accept the bill by passing the bill with simple majority. By passing the bill with simple majority, the council can accept the bill. Alright. Second, the council can reject the bill. Even if council rejects the bill, still the bill is deemed to be passed. Right. Even if council rejects the bill, still the bill is deemed to be passed. Alright. Deemed to be passed. Right. So council can reject the bill. If council rejects the bill, still the bill is deemed to be passed. It is deemed to be passed. The council can withhold the bill. In case of withholding, what will happen? For how many days a council can withhold a bill? In case of council, just now we have seen 3 months. Right? In case of withholding a bill, the council can withhold a bill for 3 months. After 3 months, what will happen? Again, there will be a second journey of the bill, and if you take the second journey, in the second journey of the bill, the council can withhold the bill for another more 1 month. Right? So this is what the council can do, withholding of bills. Right? The council can withhold. The council can withhold the bill. Right? The council can withhold the bill for
initially for 3 months. After 3 months, there will be a second journey of the bill. After 3 months, there will be a second journey of the bill. So in the second journey of the bill, right, the council can withhold a bill for 1 month. In the second journey of the bill, the council can withhold a bill for 1 month. Alright. So these are all the possible outcomes. Right. So after this 1 month, the bill is deemed to be passed. Alright. The bill is deemed to be passed. అంటే మహా ఎక్కువైతే ఇనిషియల్గా 3 months, తర్వాత 1 month. Right. So council is meant to create delays. Right. Council can create delays in the passage of the house. Right. Councils can create delays in the passage of the bills. A delay of 4 months. So 4 months తర్వాత ఎలాగో బిల్ పాస్ అయిపోతుంది. రైట్. The bill will pass. The bill gets passed. The bill will be passed after the expiry of 4 months. Alright. So this is what one thing. Alright. Right, this is what the thing is. Next, these are possible outcomes. So finance bills first being passed in assembly, then sent to councils, and these are different possible outcomes from the council. Right. So council ఏం చేయగలదు? కౌన్సిల్ బిల్ పాస్ చేయగలదు, లేదా విత్హోల్డ్ చేయగలదు, ఆర్ రిజెక్ట్ చేయగలదు. రిజెక్ట్ చేసినా, విత్హోల్డ్ చేసినా, రైట్, బిల్ విల్ బి పాస్డ్. ద బిల్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్. Alright. So this is what about the status of passing of type 2 bills. Even the same procedure for ordinary bills. తేడా ఏంటిదంటే ఇక్కడ గవర్నర్ పర్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ బిఫోర్ పాసింగ్ ది బిల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ బిల్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ గవర్నర్స్ పర్మిషన్. బట్ కమింగ్ టు ఆర్డినరీ బిల్స్, రైట్, గవర్నర్స్ పర్మిషన్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఒక ఆర్డినరీ బిల్కి గవర్నర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు. రైట్. టైప్ 2 బిల్స్ ఆర్ టైప్ 1 బిల్స్, ఫైనాన్షియల్ బిల్స్కి ఆర్డినరీ బిల్స్కి తేడా అదే. ఫైనాన్షియల్ బిల్స్లో గవర్నర్ పర్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది. రైట్. ఆర్డినరీ బిల్స్కి గవర్నర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు. రైట్. దిస్ అబౌట్ ద బిల్స్ విచ్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ అసెంబ్లీ అండ్ దెన్ సెంట్ టు కౌన్సిల్. రైట్. కమింగ్ టు ద రివర్స్ కేస్, దట్ ఈస్ those bills which are introduced in council first, the bills which are introduced in council, then later sent to assembly. That is those bills which are introduced in council and passed in council. Council lo introduce avadamu, general discussion, detailed discussion and passage. Right. Then being sent to assembly. What assembly can do? Right. If you take this assembly, right, assembly can accept. Right. So assembly can accept these bills. If assembly accepts, what happens? The bill is deemed to be passed by both the houses. Okay, well, assembly accept chesindi anukondi. In case assembly accept cheste, the bill is deemed to be passed. By both the houses. Right, and will be sent to governor. The assembly can reject. If assembly rejects, then what is the status of the bill? It will bring an end to the bill. Alright. So it is a complete end. Antartoni, alright, samaptam ayipodi. So if assembly rejects the bills, if assembly rejects this type 2 bills, alright, it will bring an end. Alright. Assembly can withhold the bills. So in case of withholding of bills, in case if assembly withholds the bills, remember there is no time limit for assembly to give the to pass the bill. Mana constitution lo there is no time limit for assembly to pass the bill. Palana time lone pass cheyalana rule emi ledu, ekkada mention chesi ledu.
There is no time limit mentioned. There is no time limit mentioned in our in our constitution, right? For assembly to pass. That means assembly can withhold a bill for any amount of time. ఎన్ని నెలలైనా సరే, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే, రైట్? అసెంబ్లీ కెన్ విత్హోల్డ్, రైట్? అసెంబ్లీ కెన్ విత్హోల్డ్ what you call assembly can withhold what you call this bills, right? మా క్లాస్లో చెప్పు, చెప్పు చెప్పు. దుర్గతమ్మా, అత్త తెలుసు తెలుసా? ఎప్పుడు ఇవ్వాలా? అవునా? ఓకే 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 ఆఫీస్లో ఉంటాడు. So, in case, alright, in case of withholding, that is, the assembly can withhold. The assembly can withhold a bill for any amount of time. For any amount of time. Okay. The assembly can withhold a bill for any amount of time. In case of withholding, if assembly withholds a bill, right, the bill gets lapsed. So it will lead to lapsing of the bill. It will lead to lapsing of the bill. That means, right, it will be simply tabled without taking any decision. And it will get lapsed. Right. In case of lapse of bills, the next what you call assembly, right? The next assembly, that is the newly constituted assembly after general elections. The newly constituted assembly after general elections, alright, will, alright, discuss these bills. అది కొత్త అసెంబ్లీ ఇష్టం, డిస్కస్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు, రైట్? అది కొత్త అసెంబ్లీ ఇష్టం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ అన్ ఎండ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విత్హోల్డింగ్ ఇట్ విల్, రైట్, ఇట్ విల్ లీడ్ టు ల్యాప్స్ ఆఫ్ ది బిల్, రైట్? So these are different conditions. These are different conditions. These are different conditions of, alright, this is a procedure for passing the financial bills. Alright. So take the question on this point. Take the question on this point. Explain the role of council. Explain the role of council. Explain the role of legislative council. Explain the role of legislative council in passing of financial legislations. Explain the role of council. Explain the role of council in passing of financial legislations. In passing of financial legislations. Explain the role of council. Explain the role of council in passing of financial legislations. Alright. So this is about the procedure for passing financial bills. Next, let us talk about passing of ordinary bills in state legislature. So already you have an idea, right? Passing of ordinary legislations. Alright. Passing of ordinary legislations. Alright. In the state legislature. So if you take ordinary bills, so these bills can be introduced by any member. So already we have seen
they can be introduced by members of government, right, or they can be introduced by a private member. They can be introduced by members of government or a private member bills. Members of government or a private member bills. Alright. So the difference is, if a private member means ordinary MLA who is not a minister, minister kanivadu. Private member means it is the one who is not a minister, right? It is minister, government lo leni vallu, any member, that is what private member bills. Right? In case of private member bills, right, it requires, private member bill requires what you call permission of the house. Alright, ఏ హౌస్లో అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడుతుందో, ఏ హౌస్లో అయితే ఆర్డినరీ బిల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడుతున్నాయో ఆ హౌస్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ వితౌట్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది హౌస్ it is not possible. Without the permission of the house, it is not possible to introduce the bill. Right? అంటే ఒక మోషన్ పాస్ చేయాలి, అందరు పాదని, అంటే ఒక మళ్ళీ దాని మీద ఒక ఓటింగ్ జరుగుతుంది. బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా వద్దా అనేది ఒక ఓటింగ్ జరుగుతుంది. రైట్, మెంబర్స్ అలో చేస్తేనే, మెంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. మెంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీలు లేదు. రైట్, సో ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద చైర్, రైట్, ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్. ఓకే, and for government bills, that is, government bills means what? Those bills which are notified in the state gazette. Alright, those bills which are notified in state gazette, they are called as government bills. State gazette lo mention chesina bills, right, that are nothing but the bills which are normally, who will sign the gazette? Who will sign the state gazette? Who will sign the state gazette? It is governor. స్టేట్ గెజిట్లో మెన్షన్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటిది? గవర్నర్ రికమెండ్ చేయడం అని అర్థం. రైట్, సో స్టేట్ బిల్స్, గవర్నమెంట్ బిల్స్ మీన్స్ those bills which are mentioned in the gazette. Right, and these bills which are mentioned in gazette, they should be introduced only by ministers. ఏ బిల్ అయినా సరే గెజిట్లో మెన్షన్ చేసుంటే, ఏ బిల్ అయినా సరే గెజిట్లో మెన్షన్ చేసినప్పుడు అలాంటి బిల్స్ ఖచ్చితంగా మినిస్టర్సే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ మినిస్టర్స్ హూ షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ దీస్ బిల్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది గెజెట్. సో వితౌట్ that is without the permission of chair. So in this case, no permission of the house is required to introduce a government bill. No permission of the house is required. ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్కి అయితేనేమో పర్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది, అదే గవర్నమెంట్ బిల్స్కి అయితే పర్మిషన్ అవసరం లేదు. సో ఫర్ అ గవర్నమెంట్ బిల్ there is no permission required. Right, no permission of the house is required. Alright, so this is what you should remember. So there will be general discussion. After introduction, the next stage is general discussion. Alright, after general discussion, if required, there can be select committee. Right, so first stage, introduction of the bill. First stage is introduction of the bill. Second stage is general discussion. Third stage, if you take third stage is, it is what you call if required, there can be constitution of a select committee. If required, a select committee can be constituted. అవసరమైతేనే. What is the select committee? What do you mean by select committee? What do you mean by select committee? So if you take the select committee, it is a committee of members of the house. Select committee denotes the committee of
members of the house. It is also called as house committee. It is called as house committee. All right. So it is called as, it is the select committee. It is the select committee or house committee. All right. So it consists of members of the house from different political parties. The select committee consists of members from different political parties. వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్, వాళ్ళ ప్రపోర్షన్ బట్టి, రైట్, దే మెంబర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ టు ది సెలెక్ట్ కమిటీ. సో based upon the report of select committee, there will be detailed discussion. All right, there will be detailed discussion. There will be detailed discussion only after, that is based upon the report of select committee. All right, select committee ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారము, select committee ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని డీటెయిల్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. రైట్, అండ్ ఇంత అందరు కాదు కదా, అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ అని చెప్పిన, అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ బేస్డ్ అపాన్ దేర్ ప్రపోర్షన్, ఆ హౌస్లో వాళ్ళకున్న స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ప్రకారము ఆ సెలెక్ట్ కమిటీలో చూస్ చేసుకుంటారు. రైట్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ డీటెయిల్ డిస్కషన్. దెన్ ఇట్ ఈస్ voting. The majority that is required to pass ordinary bill is, it is simple majority. It is by simple majority. The right, the ordinary bills are passed in the state legislature. Right, the majority that is required, to pass an ordinary bill in the state legislature is simple majority. Right, so after passing in the assembly, it will be sent to what you call council. Right, after passing in assembly, it will be sent to council. All right. So if you take the role of council can accept the bill. All right, if we, right, council can accept the bill by passing the bill with simple majority. All right, by passing the bill with simple majority, council can accept the bill by passing the bill with simple majority. Second, council can reject the bill. All right, so if council rejects the bill, still the bill is deemed to be passed. The bill is deemed to be passed as passed by assembly. ఎలాగైతే అసెంబ్లీ పాస్ చేస్తుందో అలానే బిల్ పాస్ అయినట్టుగా, రైట్, ట్రీట్ చేయబడుతుంది. రైట్, ద బిల్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్ యాజ్ పాస్డ్ బై అసెంబ్లీ. నెక్స్ట్ వన్, రైట్, ది కౌన్సిల్ కెన్ withhold a bill. In case of this withholding, right, council can withhold a bill for 3 months initially. After 3 months, there will be second journey of the bill. After 3 months, there will be second journey of the bill. All right, so if you take this, what you call withholding, right, after 3 months there will be second journey. In the second journey, the council can withhold a bill for 1 month. In the second journey of the bill, the council can withhold a bill for 1 month. After the expiry of 1 month, the bill is deemed to be passed. After expiry of 1 month, the bill is deemed to be passed as passed by legislature, as passed by assembly. అసెంబ్లీ ఎలాగైతే పాస్ చేస్తుందో, అసెంబ్లీ ఏ విధంగా అయితే పాస్ చేస్తుందో అదే విధంగా బిల్ అన్నది పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. ద బిల్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి పాస్ యాజ్ పాస్డ్ బై అసెంబ్లీ. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్
withholding of the bills. Alright, acceptance, rejection, withholding. Alright, now council can also propose changes. Council can also propose changes. So changes can be proposed. Changes can be proposed to the bill. Changes can be proposed to the bill. So if you take these changes, all such changes made, sorry, not proposed, changes can be made. So the council can make changes. So changes can be made. All such changes made. అంటే కౌన్సిల్ ఏ చేంజెస్ అయితే చేస్తుందో ఆ చేంజెస్ అన్నీ కూడా it should be sent to whom? Assembly. Because assembly should know what the kind of changes made by council. Assembly should know the kind of changes made by council. So all these changes will be sent to assembly, right? Now what assembly can do? If we take assembly can accept the changes or it can reject the changes. Assembly can accept the changes or assembly can reject the changes. If changes are accepted, the bill is deemed to be passed. In case of acceptance of changes, the bill is deemed to be passed as passed by both the houses. The bill is deemed to be passed by both the houses. That is what one thing. And assembly can reject the changes. In case of rejection, if assembly rejects the changes, then the bill is deemed to be passed. The bill is deemed to be passed as passed by assembly. The bill is deemed to be passed as passed by assembly. Alright, so this is the issue. Alright, so acceptance of changes or rejection of changes. In both the cases, the bill is deemed to be passed. Either with changes or without changes. అంటే అసెంబ్లీ చేంజెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. చేస్తేనేమో రైట్ విత్ చేంజెస్ పాస్ అవుతుంది, చేయకపోతే వితౌట్ చేంజెస్ పాస్ అయిపోతుంది. రైట్, ద బిల్ ఈస్ డ్యూ టు పాస్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది ప్రొవిజన్ ఫర్ పాసింగ్ ది what you call ordinary bills, that is those bills which are introduced in assembly, right, and then sent to council. Now coming to the reverse case, right, in case of the bills which are introduced in councils, right, so introduced in councils, then general discussion, then detailed discussion, detailed discussion, and then voting, that is passing. Alright, that is voting. So here the majority that is required is simple majority, right? It is simple majority. The majority that is required is simple majority. After passing in the council, the bill is sent to assembly. The bills are sent to assembly, where assembly can accept the bills. If assembly accepts the bills, think that if assembly accepts the bills, right, then in such condition the bill is deemed to be passed. Alright, the bill is deemed to be passed. Alright, second, assembly can reject the bill. If assembly rejects the bill, then it will bring an end to the bill. Alright, ఒకవేళ అసెంబ్లీ రిజెక్ట్ చేస్తే అదే ఫైనల్, అక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది. రైట్, థర్డ్ వన్,
Third condition, the assembly, all right, can withhold a bill. In case of withholding, it will lead to lapsing of the bill. It will lead to lapse. All right. Fourth case, assembly can amend the bill. It can bring changes. In such conditions, the bill is deemed to be passed. The bill is deemed to be passed as passed by assembly. All right, with changes. So ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అసెంబ్లీకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో అదే జరుగుతుంది. రైట్. సో మీరు ఇఫ్ యు టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ స్టేట్స్, రైట్, ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ విల్ ప్రివేల్ ఓవర్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్స్. కౌన్సిల్స్కి నచ్చినా నచ్చకపోయినా అసెంబ్లీ ఏది చేయాలనుకుంటే అదే చేస్తుంది. మరి అలాంటప్పుడు డూ యూ థింక్ దట్ కౌన్సిల్స్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్? డూ యూ థింక్ దట్ కౌన్సిల్స్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ది స్టేట్ లెజిస్లేచర్? Do councils have any importance in state legislature? Yes or no? What about the one who is online? ఆన్సర్ చెప్పడం మర్చిపోయాను మీరు. రైట్. సో డూ కౌన్సిల్ హ్యాస్ ఎనీ ఇంపార్టెన్స్? కౌన్సిల్స్ వల్ల ఏమన్నా లాభం ఉందా? రామకృష్ణ, ధరణి, శశిధర్, ఎక్కడ పోయి మీరంతా? ఆర్ యు దేర్ ఇన్ ద క్లాస్? రైట్. సో గుడ్ టు సీ ప్రణీత్. రైట్. ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఇండియా బట్ స్టిల్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్. రైట్. సో రైట్, ఇట్ ఈస్ రైట్. ది కౌన్సిల్ హ్యాస్ నో ఇంపార్టెన్స్. కౌన్సిల్స్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగము లేదు. దెర్ ఈస్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ది కౌన్సిల్స్ బికాస్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ. Ultimately it is the interest of assembly that will prevail over, right, that will prevail over what you call councils. Alright. Andukane if you take article 169, what does article 169 says? States, article 169 gives the opportunity, it gives a choice for the what you call as states to abolish councils. Alright. So meeku nachakapothe abolish chesukochu, creation or abolishing of councils. సో దెర్ ఈస్ నో మచ్ యూసేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్స్. అందుకనే మీకు మొన్న ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చిన నిన్న పర్టికులర్ కంపేర్ ద రోల్ ఆఫ్ కౌన్సిల్స్, రైట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు రాజ్యసభ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనీ బిల్స్ ఆర్ బడ్జెట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బడ్జెట్ సమ్ ఐ హావ్ ఆస్క్డ్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద రోల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ రోల్ ఆఫ్ కౌన్సిల్స్. రైట్. టేక్ డౌన్ a question in this regard. Take down a question in this regard. Take down a question. Explain the utility of. Explain the utility of. Explain the utility of legislative council. Explain the utility of legislative council. Explain the utility of legislative council in the state legislature. In the state legislature. Explain the utility of legislative council in the state legislature. Okay. So this is about the question. So this is what about state executive and state legislature. So we have seen state executive and state legislature. So next let me move towards the third tier. So first tier is union government, second tier is state government, and what is third tier? Alright. So Shashidhar, for polity Lakshmikant is more than enough. Right, Lakshmikant is more than enough, and if you want to go beyond Lakshmikant, do purchase Subhas Kashyap.
right? You can purchase Subhas Kashyap. There is a book of Our Constitution and Our Parliament written by Subhas Kashyap. You can purchase these books, right? Subhas Kashyap book is a standard books for Indian polity, and you can see UPSC questions being directly lifted from Subhas Kashyap book, right? Apart from Subhas Kashyap, if you are interested, you can also read Introduction to Constitution by D.D. Basu. This is another book for polity. Introduction to Constitution by D.D. Basu. But remember, the problem with D.D. Basu is it is highly difficult in understanding that book, because the language that is used in D.D. Basu is highly legal language. It is completely legal language that is used in D.D. Basu. So which makes it difficult for reader to understand D.D. Basu. D.D. Basu బుక్ బాగుంటుంది, కానీ అది అర్థం కావడానికి చాలా టైం టేకింగ్, చాలా అది కంప్లీట్గా లీగల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి నార్మల్గా ఫస్ట్ టైం చదివే వాళ్ళకు అర్థం కాదు. D.D. Basu బుక్ అర్థం కావడానికి కనీసం 10 సార్లు చదివితే కానీ అర్థం కాదు బుక్. అది అలాంటి బుక్. సుభాష్ కశ్యప్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, చాలా ఎక్సలెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. రైట్. సో what do you mean by third tier? What do you mean by third tier? So we have seen 2 tiers of governments in India, that is union government as well as state governments. Next, coming to third tier, that is local governments. That is local governments. Local governments are local bodies. Simply we call them as Panchayat Raj institutions. Right? We call them as Panchayat Raj institutions. PRIs. Panchayat Raj institutions. Alright? So, local bodies. Alright? So, before going to this constitutional setup of local bodies, let me talk about the historical background of local bodies in India. Alright? So, if you take, basically you take Indian administration by any ruler, right? Traditionally, India is known for centralized administration, right? You take the ancient rulers, right? Say for example, you take Mauryans or Guptas, right? You take these ancient rulers, right? Or you take medieval rulers, right? They have followed a centralized administration, right? That means all the powers and authority, all the powers, centralization means concentration of, centralization means it is concentration of power and authority, centralization of power and authority in one single individual, right? Concentration of powers and authority in one single individual, right? Who is that? It is king, right? So all the powers they are concentrated in one single individual called as king, right? It is in the king, all right? Concentration of powers, all right? Alright, so this is what you call the basic Indian system. But the only rulers who followed a decentralized administration in ancient periods is what you call Cholas, right? The latter Cholas. It is the latter Cholas, right, who have practiced a decentralized administration. A decentralized administration. So if you take Uttaramayur inscriptions, right? So this this information about decentralized administration by latter Cholas, it is clearly given in Uttaramayur inscriptions, right? Uttaramayur inscriptions given by whom? Parantaka Chola, right? So this Uttaramayur inscriptions is given by Parantaka Chola. So it is an instance. So
So it is this inscriptions which gives an evidence. It gives an evidence of what you call decentralized administration. So after Cholas, no one has practiced decentralization. No one has practiced decentralized administration in India. Alright, it is only Cholas. Alright, and even if you take the medieval rulers, particularly the Mughals and the Delhi Sultanate, right? You take Mughals or Delhi Sultanate, even right, this medieval system is more known for centralization. Entire authority. If you take this Mughal system, it is highly despotic. Niyantatvam. It is highly despotic. They are despotic rulers because the entire powers are concentrated. All the powers are concentrated within one single individual, that is king. King is whole and soul. King అన్ని మొత్తం అన్ని పవర్స్ అని కింగ్ దగ్గరే ఉండేవి. మీరు లా మేకింగ్ కానీ, లా ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ, జ్యుడిషియల్ పవర్స్ కానీ, మిలిటరీ పవర్స్ కానీ, ఏ పవర్ తీసుకున్నా అది కింగే. రైట్, కింగ్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ అండ్ నో వన్ కెన్ గో అగైన్స్ట్ కింగ్. రైట్, no one can act against the king, right? So king is the ultimate decision maker, right? So this is what the kind of system that we have, right? After these medieval rulers, even if you take in the modern times, that is even during the British rule in India, even Britishers have followed a centralized administration. Alright, if you recollect our 1773 Act, if you recollect the historical background of Ming of Indian Constitution, right, that is from 1773. So we have seen right, the constitutional developments from 1773 to 1947. And if you take these constitutional developments, if you analyze this constitutional development, alright, it is Viceroy who enjoyed all the powers. It was Viceroy who was given all the powers. That is, it is totally a centralized administration. It is totally a centralized administration. Alright. So, this is what the nature of Indian administration. This is what the nature of Indian administration. But there is one exemption during British rule. During British rule, there is one exemption. That is the role of Lord Ripon. Right. బ్రిటిష్ రూల్లో ఒక వ్యక్తి గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాలి. ఆయన ఎవరంటే లార్డ్ రిప్పన్. We should talk about this Lord Ripon. So if you take this Lord Ripon, right? So Ripon is the only viceroy who took measures for promoting decentralized administration. He is the one who have organized local governments, local self-governments. Local self-governments. Alright. So Ripon took measures, Lord Ripon took measures for promoting local self-governments. That is the reason why Ripon is regarded as father of local self-governments. He is regarded as father of local self-governments. So this is the specialty of Ripon. Alright, he is father of Magna Carta of local bodies or local self-governments. Alright, so this is the historical backdrop. This is the historical backdrop of local bodies in India. Alright, so after independence, so what are the measures taken to promote local bodies? So we have Constitution of Balwant Rai Mehta Committee, Ashok Mehta Committee, L.M. Singhvi Committee, and there are many committees. Alright. Alright, so I will talk about this emergence and developments of local bodies in the next class. So for today I will stop the class here. We will meet in next class. Alright, so before leaving the class, once again I remind, the PubAd class will be at 2:30 on app. The one who want to listen the class in online, just download the app and join the class. And for you it is offline. Alright, it is in the offline class. The one who are coming to offline, you can come to class right in offline, and the one who want to join the class in online, you can just join the class through the app. Okay, thank you.